ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಪಲ್ಯ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆ ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ರುಚಿಯಾದ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆಹಾ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕುಚಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನಾನು ಅಂತೂ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗುವ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.